this year's results were particularly pleasing to me in that the performance of learners from poorer schools show the deepening impact of education spending. Umongameli Ramaphosa uthi kubalulekile abantwana balandele ikhondeli bafanele ukunciphisa ingxaki yokulahla kwabantwana phakathi esikolweni. I-ANC bongoze ingcali zezamandla nabembo uMzantsi Afrika ukuba beze nesisombululo kwingxaki yeli yezamandla. Mawethu ndiyabhodisa emakhaya singalibazisanga masitadele enzulwini. Umongameli Cyril Ramaphosa uncome iziphumo zebanga igrade 12 zonyaka ophelileyo njengeziphumo izandla kodwa waqaqambisa umba wokulahla kwabantwana phakathi esikolweni. Uthe kubalulekile abantwana balandele ikhondeli bafanele ukunciphisa lo mkhwa. Umongameli bethetha kwigqugula laminyaka le lezemfundo kumsitho obanjelwe eSandton ICC eGauteng ngalentsasa. Esenza intetho ephambili kwigqugula lonyaka lecandelo lezemfundo eSandton ICC eGauteng ngalentsasa, umongameli uqhwabele izandla etyibela abafundi bebanga lika grade 12 bonyaka ophelileyo ngokukodwa abaphuma kwimimandla yabo bangathathi ntweni esithi bagalele ngaphezulu kokuba bekulindelekile betsiba ngaphaya kweemeko abaphuma kuzo. Now this year's results were particularly pleasing to me in that the performance of learners from poorer schools show the deepening impact of education spending and the social wage more broadly. Kumbandela wabafundi abarheqayo phakathi kokungena ku-grade 1 no-grade 12, umongameli Ramaphosa uthe kubalulekile ukwenziwa kweqonga lokuba abafundi bakwazi ukukhetha imizila abangayilandela kwezemfundo esithi bengurhulumente benza indlela yokuba abafundi bakhethe kwimizila eyahlukeneyo yezemfundo. Provide learners with more choices and better guidance. We should be able to reduce the proportion of learners that drop out. Umongameli ukwabongoze abafundi bazikhuthalele izifundo ezikhethekileyo athi zifunwa imalike yabaqeshi kunye noqoqosho esithi oko kwakucutha nezinga lentswela-ngqesho engangentaba kandoda kweli. These subjects that include, and I've met a number of them, agriculture, marine and nautical science, electrical, civil and mechanical technologies, amongst others, are the types of subjects that we now want to see spreading in many of our schools. These are the vocations our economy sorely needs. They are the kind of vocations that we need to promote and develop if we are able to address the scourge of unemployment in our country. Weliqugula lonyaka lezemfundo ungokuxhotyiswa kwabafundi ngolwazi nezakhono balungiselele ihlabathi eliguquguqukayo emva kolwamvila lwentsholongwane i-COVID-19. Usodolophu waseGauteng ugqirha uPhalatse bebonakala ezimisele ukuba uza kusinda kwakhona kwinyathelo longamthembi njengosodolophu. Ngokwesithathu ugqirha Phalatse ejongene nesiphakamiso songamthembi ebethetha ngalentsasa kunye neentatheli malunga nezicwangciso ze-City Power zokukhawulelana nengxaki yocimicimi wombane. Usodolophu waseGauteng ukholelwa ukuba ilinge lakutshanje lokumkhiqa esihlalweni liye lengqenje lopolitiko elisisiphazamiso kumsebenzi wokunikezela iinkonzo kuluntu lwesixeko saseGauteng. So what happens to me if I'm voted out of office? Well, if I'm out of office, then I will communicate. So I'm not going to do that now. I'm not going to preempt my ousting. I still believe that I will survive. I've survived many times, and I believe that I will survive yet again. UPhalatse bethetha kwinkomfa nonondaba engokudandalaziswa kwamacebo eCity Power okhawulelana nocimicimi. Umasipala wesixeko saseGauteng uthi uphethe amaqhinga okucutha ulwamvila locimicimi kubemi besisixeko kumelwane neminye imingeni ejongene nequmrhu lombane kweli. At 175 million rands, we would procure and distribute smart meters and communication that would enable City Power to be able to limit the amount of power distributed to homes. So instead of completely turning the power off, we'd be able to supply homes with enough energy to power essential needs. This would save an additional 322 megawatts when needed. Our customers have to pay for our electricity.
So we are finding ourselves at the moment, our total number of customers is about 380,000. In the first half of the year, which means July to December, we had a collection target. We were supposed to have collected about 9.8 billion rands. But in terms of what actually came through, it was 8 billion rands, which meant there's a 1.8 billion rand shortfall. And that's not enough. We need all our customers to pay. Logama ukruthakrutano lwezopolitiko lusaqhuba kwisixeko saseRhawutini kodwa uPhalatse ukholelwa ukuba oku makungaphazamisani nezicwangciso zesi sixeko zokubonelela uluntu ngenkonzo yombane. At a political level, yes, there's turbulence, there's instability, but the idea is that in the midst of all of that, sense must prevail, and certain plans that are crucial to keeping Joburg's heartbeat going must not be affected negatively by political instability. Ithemba nje kuluntu kukuba iinkonzo jikelele azisayi kuchaphazeleka ngumbhodamo wezopolitiko ogqubayo kwesi sixeko. Umongameli Cyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano ngokusweleka kukagqirha Lydia Meshoe nongomnye wamalungu okuqala ukusungula iqela le-ACDP ekwayinkosikazi yomongameli weli qela umfundisi Kenneth Meshoe. Unkosikazi Meshoe wayengumongameli wephiko lamanina kweli qela ekwalilungu lendlu yowiso-mthetho eGauteng kwaye usweleke izolo. Umongameli Ramaphosa uthi ubomi bakhe bebukhokhelwa yinkolo yakhe engagungqiyo kwaye bezinikele ekuxhobiseni abasetyhini nokuphucula imeko yoluntu ngokubanzi. The President's thoughts and prayers go out to the Reverend Kenneth Meshoe and his family, friends and associates of Dr. Lydia Meshoe and the membership of the ACDP. We join the Meshoe family and the African Christian Democratic Party in mourning the loss of a leader who was in the prime of her service to the communities and structures in which she realized her own destiny. I-ANC ibongoze ingxaki zezamandla nabemi beli ngokubanzi ukuba beze nezisombululo kwingxaki yeli yombane. Eli qela libambe indibano ekhawulezileyo kwiYunivesithi yaseRhawutini. I-ANC iphawule ukuba urhulumente akazukwazi ukuzisombulula yedwa ingxaki zombane aphelise nocimicimi wombane. Ilizwe elijongene nengxaki yocimicimi nodala ilahleko efikelela kwiibhiliyoni zeerandi kuqoqosho lweli. I-ANC ithi ngoku kubalulekile ukuba kuziwe nezisombululo ezinokuhlangulela ilizwe kumbhodamo wezamandla. Eli qela lilawulayo libambe indibano kunye namaqumrhu ohlukeneyo noluntu kwiYunivesithi yaseRhawutini kwiinzame zokushukuxa ingxaki ezambethe i-Eskom nokuza nezisombululo kule ngxaki. We engage robustly in ideas. It was sometimes not a nice debate because they took to the streets. Nomphathiso wezamandla umnumzana Gwede Mantashe uphefumle kule ndibano. The reality of the matter is that immediate focus, energy availability factor for Eskom plants. 2, emergency procurement. 3, import of energy capacity in neighboring states that is available. 4, improve the skills at Eskom. If we do those 4 things, we are having an outside side to actually work quickly. Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan uxelele abazimasele ndibano ngezicwangciso ezenziweyo uzokuthi kangoku uqinisekisa ukuba awaphela amandla ombane kweli lizwe. Government as a whole has a clear plan to make sure that all of us work together in order to resolve the energy crisis as quickly as possible. And the various work streams that I was referring to have been hard at work in this particular regard, whether it is in relation to changing legislation, removing regulatory hurdles, getting the right permission for the purchasing of these extra megawatts from the Southern African Power Pool. Abahlali kwiphondo laseMntla-Ntshona bamemelela kwisebe lemfundo esisiseko ukuba liphonononge ngokutsha uluhlu lwezifundo ezifundiswayo kwizikolo zabantwana abanezidingo ezikhethekileyo kulo lonke ili. Akukho namnye umfundi wematriki ophumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo sabafundi abangevayo kwingingqi yaseLeeudoringstad. Sisikolo sikanokutsho sabantwana abanezidingo ezikhethekileyo ingakumbi abo bangeva kakuhle ngendlebe.
Ootitshala besisikolo kunyanzelekile ke ukuba basebenze ngokuphindaphindeneyo nanjengoko ukufundisa abafundi abangeva kakuhle kunemingeni eyahlukileyo. Eminye yemingeni kukushokoxeka kootitshala abafundisa abafundi ukuthetha ngezandla nanjengoko bengeva kakuhle. Bambi ke bakholelwa kwelokuba kuphononongwe ngokutsha izifundo ezifundiswayo kwizikolo zabantwana abanezidingo ezikhethekileyo. I don't think it's fair. I think it will be better if government decides to change the system, the way they are taught, and then the way they set their question papers. I think that way they will be doing better. They will be able to perform and then pass. I think government should make their own curriculum for the School of the Deaf. Urhulumente uyavuma ke ukuba esi sikolo asiqhubi ngendlela ebekumele ukuba siqhuba ngayo, kodwa uthi uyathetha-thethana namaziko emfundo ephakamileyo ukuba ancedise ngokuqeqesha ootitshala abafundisa ukuthetha ngezandla kwesi sikolo. One of the things that the current MEC is doing, we have partnered with the Northwest University to ensure that all our teachers get an advanced training in sign language. Esi sikolo asiqhubanga kakuhle kwaphela kwiimviwo zematriki zonyaka ophelileyo, nto leyo efunisa ukuba abasemagunyeni bayitshayisa qhuma baphose umrhaji bangenelele. Kulindeleke ukuba ibhanki enguvimba ibhengeze ukonyuka kwenzala yemalimboleko kule njikalanga. Oku kuza kuyelisela abantu abahlawula amatyala ezindlu, iimoto njalo njalo. Nanjengoko uzakufuneka bengene nzulu ezibhokothweni. Osoqoqosho babhula ngelithi balindele ukuba ibhanki enguvimba inyuse inzala yemalimboleko nge-25 ukuya kwi-50 basis points. Ukanti uluntu luzityande igile ngolwamvilo olungavakala xa inokonyuka inzala yemalimboleko kwikhasi lethu le-WhatsApp. Saze saphila kanzima kodwa eSouth Africa uma ngabe kunje ugesi ngapha udala ukukhuphuka kokudla, ngapha sekukhuphuka inzalo yemalimboleko. Ngingaphesheya into yenzeka nokho abakwazi banyusa imali kube masisengxakini kacimicimi umbane kwelizwe. Hayi msazasi, le mali ingaka izawuvela phi le sikhupha ingaka ekubeni singenamali kungenyuka izimali. Yonke into iyenyuka nje, yonke into nemibane iyenyuka. Ubanga urhulumente lo bangela into yoba amaxabiso makaxhome, noko makacingele abantu bakhe abancedise. Hey kubi, ayisimo sibi impela. Iyakhuphuka inzalomboleko kodwa imiholo ayikhuphuki. Le nzalomboleko futhi mayikhuphuka angiqondi ukuthi ngempela isiza bani ngokukhuphuka kwayo. Yazi msasazi uba ngubani umuntu uyawuthi asilwele or ngowumphi lo rhulumente uyawuthi avikele abantu bakhe besabukelele into kanesa. Leyo nyuso kwamaxabiso ombane. Ngoku Reserve Bank uphinde wenza lento. Sinamatyala we-loan, iimoto. Embi apha eMzantsi Afrika zonke izinto ziyenyuka, andali masenyuka. Kodwa kutheni kungenyuki imali le esiyisebenzelayo? Amafama asemaphandleni eMpuma Koloni ayaxhamla kubambiswano necandelo labucala ngenjongo zokuphuhlisa imveliso yezolimo kwilizwekazi i-Afrika. Iphulo lophuhliso lwamafama aseBhazia eMthanda kunye nomzimveliso wezixhobo iJohn Deere babambisene ukuphuhlisa amafama asaqingqayo. Ukubambisana phakathi kwarhulumente neenkampani zabucala kubonwa njengechiza ezaqinisekisa ukuba kuveliswa ukutya kulo mmandla waseBhazia. Lamafama asakhasayo ngoku ayazibona iziphumo zokunyamezela ukulima kwiindawo ebezingalinywa. Lento ye-public-private partnerships iyasebenza kuba kwasathina siyipartner ye-Department of Agriculture uDr. Da apha ephondweni. Lo partnership leyo ingqina iye yazala le partnership sinayo noJohn Deere. Namhlanje sizongeza i-tractor ezingangomyenge ongaphaya kwe-30 million ezintandathu ukongeza kumhlambi wethu we-tractor esizilimayo. Uqaphela into yobana abantu bawayeka amasimi abasalimi. Ke ngoko ke kubalekile into yobana babuyele back ke abantu baphinde bayosebenza amasimi. Iinkokheli zomthonyama zithi nxatsho ke ngeliphulo. Yakukhumbula uba also sithi abantu abantsundu sifuna banikwe amathuba, bakrotyiswe, banikwe imali yokokubana bakwazi uphuhliseka. And we've proven over the last 2 years that if you give good mechanization and the right equipment and the right advice and training, the farmers can get to the optimal yield of what the land potential is.
Iinkosi zifuna urhulumente atyale imali kumaphulo alolu hlobo. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC eBhazia eMthatha. Gogo masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Amaqonga ezonxibelelwano azakuthi gqolo esenza isankxwe emva kokuba inkampani yakwaMeta igqibe kwelokubuyisela uDonald Trump kumaqonga ayo eFacebook neInstagram. Wayinikwe uphumaphele kwiminyaka emibini edluleyo emva kokuququzelela abahlali bahlasele isakhiwo sengwevu iCapitol kuba wayisikele kwetyebileyo kunyulo lwaphunyelelwa nguJoe Biden eMelika. Eli nyathelo liza kuba likhubalo kuDonald Trump onyeke ukuzigqatsela unyulo lobongameli kunyaka ozayo. सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं। Qakatha elele kwelamandiya. Iqela labaqhubi bebhayisikili namagosa enkonzo yesipolisa benze umngcelelo oqaphela usuku lukazimelegeqe. Inkulumbuso yase-India uNarendra Modi ephahlwe ngumongameli Abdel Fattah el-Sisi wasejiphethe bazimasela omnyadala. Ilizwe lase-India lafumana uzibelegeqe kulawulo lwamaNgesi kwinyanga yeThupha uAugust ngolwamarhanuka kunyaka ka-1947. Kasiqwela ingqokoqo kubanjwe ingqikelo yesiyunguma sokuqaphela usuku lokuzalwa lwekhulu lwamawele uFrancisca noMaria bakwaRicciardo. Bayibize usuku lokuzalwa lwamakhulu amabini xa bedibanisa iminyaka yabo bobabini. Phakathi kwezihandiba ibengumzukulwana wabo ongusodolophu wase-Anzalo uDipaglia Palo Lavanga. uFrancisca noMaria bakhule besebenza kwifama nokuxhonxa imifanekiso kumqhaphu kwaye abazange balifulathele ilizwe labo. Qonqololo. Masindikhumbuze into zikabawo, i-SABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza iindaba neenkqubo-ndaba ngeelwimi zesintu. Masibonane ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya mazenetho. Babe ngabili ke kuwe Bhele ngomqulu wendaba ndibulise kwembukela apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yethu yemozulu masijongeni ke yakutshanje siqala ngokuqwalasela ngokubanzi la ngxelo yomvula nomoya namhlanje khona futhi kusibekela nemozulu emandundu kakhulu phantse nje lonke elapho lapha eMpuma Koloni chache ngo-60% amathuba ezavula phakho Lesotho amazantsi eFree State amazantsi futhi ephondweni KwaZulu-Natal nawo ke amantla phaya ephondweni laseMpuma Koloni lemeko kuyaqhuba pha ngomso phofu ke bevuswa zizibhaxu zenkungu phaya kwimpuma yelaphondo laKwaZulu-Natal kanti chache futhi ngaye la 60% kwindawo esithatha ukuphakama kwakhona phakho Jamestown eAlvani phaya kwelaphondo nje laseMpuma Koloni kusibekela empela futhi eFree State naphaya ke eJohannesburg phakathi kwePretoria futhi neGauteng ngokubanzi kwakhona naphaya kweNorthern Cape ngo-30% lamathutyana angephike ezomvula. Naso ke mbukelo wami kaloku isilumkiso namhlanje sazo futhi ke ngoba senditshilo ezondudumbo zimandla kakhulu phaka kumandla ephondweni leMpuma Koloni amazantsi kwakhona phaya eFree State kanti namathuba ke emililo yemandlelo phaya eUppington nengingqi ezikufuphi le meko kuyaqhuba kwakhona pha ngomso phantse nje yonke kaloku
lamva kwemini lumkile kwaloko kwakunwenwa kwalamilo yamadlelo kuzo zonke nje ezangenqe eziphawuliweyo ngawo lambala ke obovu. Masijonga amaqondo bushushwa phezulu namhlanje ngalemva kwemini kuphela kamandi phaya eFree State ngamashumi 29 kanti eBhethle mfundo kwakhona sekuhle pha kumantla eLesotho ngo26 kanti phaya kwaZulu Natal Lady Smith ku28 kanti kuyatshisa mpela eRichards Bay ngamashumi 32 namhlanje kodwa kuphela kamandi phaya eThekwini ke ngo28 kanti eSajonis kwakhona futhi ngawo lo mashumi 28 kodwa ke ngokuhlwa nje namhlanje pha kumbindi Diara nokusekuhle noxa kutshisa ke phaya izinzulwini zobusuku namhlanje ngenxa yayo kaloku la heat wave phaya eMpuma Koloni ngo16 kwakhona namhlanje futhi ebusuku efana ke phofu naphaya eMthatha Port St John's ku20 kanti phaya eDiara ibuye nje ibe lishumi elinesixhenxe ngomsemva kwemini Uppington ingqatsini ka39 kanti eCalvin futhi satshisa kakhulu ngayela 34 kokunjalo lapha koSutherland ngamashumi 32 emva kwemini ngomso eWorcester ngo38 kanti phole kamandi noko phaya eKapa ke ngo28 kanti eRiversdale kwakhona yiyo la ngqatsini ka32 mna ke ndikuqhudeni ngoza ndikuthanda kangaka xesha lemyoli